Uzalishaji viwandani Kenya ni muhimu kwetu wa Kenya. Tunachangia pakubwa sana kwa uchumi wa nchi yetu. Rais wetu kwa malengo yake manne ameuzingatia uzalishaji viwandani Kenya. Ni mengi yamesemwa kuhusu huduma ya kitaifa ya vijana NYS. kwa uchumi wa nchi yetu. Mengine mazuri na mengine ya kuvunja moyo. Hata hivyo, azma ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha taasisi hii ni kituo cha kukuza vijana wa nchi hii ili kuhudumia taifa ni thabiti. My administration pledged to empower our young people to realize greater participation in our national economy, as well as in the social and political spheres. We are immensely proud of the fact that the National Youth Service transcends beyond just promoting the acquisition of the skills and competencies demanded by modern-day industry, but instead, it also espouses the ethos of diligence and commitment that we require to build a stable nation. Baadhi ya masuala makuu ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameyapa kipaumbele kwenye taasisi hii ni kukabiliana na jinamizi la ufisadi ambalo limeleta sifa mbaya katika siku za hivi majuzi na hivyo kutishia maisha ya siku zijazo ya mamilioni ya vijana hapa nchini. It is with deep regret when we see certain individuals who take resources that are meant to facilitate these young men and women and divert it to personal use. And this is something that we will not entertain. And I want to take this opportunity to promise you today that we will do everything in our power to ensure that all of those who have taken resources meant for the development of our young people, they will pay the price and those resources will be returned. Utekelezaji wa sera mpya ili kuwezesha NYS kuchangia zaidi ujenzi wa taifa, kukuza ujuzi wa vijana, huku pia ikizalisha mapato yake chini ya mpango wa kuigeuza na kuwa ya kibiashara uliotazamiwa na Rais Kenyatta, uliiwezesha taasisi hii kuwa na nafasi zaidi za ukuaji. I am encouraged by the focus of the new Governing Council on strengthening policy, coherence, financial controls, oversight and supervision of the service, and this has resulted in higher productivity, better efficiency, and enhanced revenues, which in turn have allowed young recruits to both experience as well as give improved service delivery. One of the first issues we encountered was NYS 2. And as soon as we came in, we had the big issue of NYS 2, and we immediately knew we have to do things differently. It was very painful for the NYS community and the government, but especially to His Excellency the President, that after having endured the NYS 1, here we are with the NYS 2. And so the President told us clearly, there will never be an NYS 3. And on top of that, he gave us instructions to clean up NYS and reform it. Huku mabadiliko katika huduma hii yakiendelea, milango ya taasisi ya teknolojia ya kutayarisha nguo katika kitengo cha NYS cha Ruaraka, yani Textile and Garment Technology Institute, imefunguliwa na kuwapa vijana wengi fursa sio tu kujipatia ujuzi, lakini pia hata mapato. Some of these facilities that were built many years ago and have been lying idle
have now been revamped, being put to use, and many of your colleagues who had graduated before you are seeking and finding gainful employment in making the uniforms that you wear, the uniforms that KDF wears, and we are saying that all uniforms of our security services will now be made at this facility. We are stitching uniforms for the disciplined forces, something that was never heard of, and yet here we are. And so we have re-engineered the money that used to go out to suppliers to go and buy things in China. It is now owned by NYS. Fabric is from Kenya, the buttons, everything we are doing here is locally made. These young people, most of them, I think almost 95% of them, went through NYS. So these are people we have trained and now brought back to give them a sense of livelihood. Kujiunga kwa vijana hawa na huduma ya kitaifa ya vijana ilikuwa ni fursa ya kubadili maisha yao, wakati hawakuwa na mbinu nyingine ya kuafikia malengo yao. Hawakuwa na matarajio kuwa siku moja watakuwa na ujuzi wa kushona sare za maafisa wa usalama hapa nchini. I came to NYS 2016. After I done my Form 4 course, my parents were not capable to take me to the college or university. I decided to come and join the National Youth Service, where I had undergone paramilitary training. After that, the second pillar of nation building. After that, I got my course, which is fashion design. Right now, I'm doing fashion design at NYS TEXTILE Garment Technology Institute. I'm a student in Module 2. I have 1 year to go. And right now, I'm in my attachment. For that period, I've been in NYS. The skills that I have, right now, I'm capable to operate various machines which are here. The skills that I have, I'm capable to cut various garments and even also not to cut and stitch them as a whole apparel. Wengine kama Hassan Beja walihofia kuwa rangi ya ngozi yao ingewazuia kujiunga na kikosi hiki. Aliondokewa na hofu hiyo wakati alipopata fursa ya kuwa hapa pia. Nilimaliza shule ya upili mnamo mwaka 2018. Nilikuwa niko mtaani baada ya kumaliza elimu yangu ya upili. Nikasikia kukiadvertisewa kuwa kuna recruitment ya NYS, na nilikuwa interested sana kujoin NYS kwa sababu niliishi nikitamani kujoin NYS kwa sababu ya vitu za NYS zenye nilikuwa nikiziona zikiendelea. Nilikuwa natamani pia mimi siku moja nikiwe mmoja wa NYS, na nilifanikiwa kuenda recruitment na nikachukuliwa. Training yangu nimeifanyia Gilgil, ambapo nilijoin Gilgil tarehe 25 mwezi wa 6 2019. Huko training tulifundishwa vitu mingi ambazo hadi sasa zinanisaidia. Kati ya vitu ambavyo nimefundishwa nikiwa training, tumefundishwa kuhusu first aid, tumefundishwa disaster management. Mpaka sasa hii ninashukuru Mungu, without NYS nisingekuwa ninajua kufanya hizi vitu zenye mnaziona mbele yenu, kwa sababu ni vitu zenye ukiingia hapo unazipata. Na watu wenye wako nje, wenye wako na disability, na wa advice kama mimi nimeweza kupitia training ya miezi 6 hadi nimemaliza training zote, nimejoin NYS na nation building. Why not you ambao uko hapo nje hauwezi kuja hapa? Waume kwa wanawake wanaotoa huduma hapa wamejifunza na kuwa na utaalamu na ujuzi mbalimbali wa teknolojia ya nguo au vitambaa. The people who work here are people who are technically fit for this job. They have done what is called clothing technology. We have got various classes in clothing technology. We have the artisans and we have got the people who have done diplomas. In cutting, the people who work there are the designers. We have got the cutters and then the bundlers. And then when you come to stitching area, we have got the quality checkers, we have got the machine operators,
Yes, and then the supervisors. Taasisi hii pia inawapa fursa wale wanaoamua kurudi tena ili kujaribu bahati yao kupata ajira baada ya kufuzu au kumaliza mafunzo yao. I came back in NYS because NYS is dependable. It is giving people hope that there's a good life. You see, most of the people out there, they think that life is just struggling. No. In NYS, life is not that sweet, yes, but it is a perfect life you can never live. Because it is exposing you to things which you always want. For me, at first, I wanted physical fitness. I found it. I wanted education. They gave me the course. Right now, maybe some months ago, I was looking for a job and they absorbed me here. I've been taught to do everything in a garment. I can attach collars, I can attach sleeves, I can do anything, I can cut, I can do all things because they are doing it very well, by the way. For girls, or let me say for women out there, they should believe in themselves. They should know that we have many institutions so far which are empowering women, because without women we have no society. So women out there, encourage yourselves, work more harder, and know that there's future behind every challenge. Sio jambo geni kuona walio na mahitaji maalum wakifanya kazi hapa. Kutana naye Silas Juma, ana ulemavu wa kusikia, lakini hilo halijamzuia kutengeneza sare za maafisa wa usalama, mshono mmoja baada ya mwingine. Anasema alipelekwa na mama yake, alisikia. Mama yake aliambiwa na rafiki kuwa NYS inachukuana. Sasa juu alikuwa na disability, akapelekwa NYS akajoin. Sasa juu NYS ilikuwa imefungua, ilisaidia deaf, ikafungua Karen Technical Institute ya deaf. Huko ndiye alipelekwa yamesomea. Baada ya mafunzo yake katika taasisi ya mafunzo maalum ya elimu, yaani Kenya Institute of Special Education, kwa hisani ya huduma ya kitaifa ya vijana NYS, alirejea hapa kufanya kazi katika kiwanda hiki cha nguo. Anasema wako wawili hapa, lakini wanatutiwa poa. Aoni anatutiwa same na wengine wenye wanaongea. Hakuna tofauti na wengine. Anasema president ajaribu kuinua wenye wako deaf, wako na disability kama yeye. Wengi wakuje wafanye kazi na waajiriwe mali pengine, hata kama wasektiwe mali pengine kama NYS. Kwa vijana ambao hawajajiandikisha katika huduma ya NYS, lakini wangali wanataka kufanya kazi katika kituo hiki cha nguo, milango iko wazi kwao pia. Venye niliambiwa na rafiki kwa NYS wanachukua watu, nikakuja nikafanya interview. Na interview nilipewa nguo full, nikashona, nikapita. So nikachukuliwa, nikachukuliwa kwa line. Na kwa line nilianza na preparation ya flaps. Flaps ni yenye inafunika pocket. Then from there nikaekwa kwa collar, kufix collar kwa nguo. After that nikaingia special unit, ambapo special unit tunashona nguo full, unashona kitu kama jackets, unashona longi ama shati ikiwa complete. Haiendi na line venye tunafanya, mwingine anashona sleeve akipass on. So after that ndo nikachukuliwa kuwa supervisor. 90% of our casuals are ex-servicemen and servicewomen. Since we could not be able to hire them
for permanently, we take them as casuals. Then we have 250 casuals. And we have some students who are on attachment, amount students who are on attachment. The facility is operating full-time, so we'll need them throughout. Yes, because if we're not stitching the police uniform, we are stitching our uniform. Or we are stitching the KDF. At least every time there's a client's uniform that we are stitching. Yes. We're also looking forward to stitching for the schools, the secondary schools, because we can do in mass production and at a lower cost. Sio sare za maafisa wa usalama pekee ambazo zinatayarishwa hapa. Kiwanda hiki cha nguo kimekuwa kikichangia katika ukabilianaji wa virusi vya corona kupitia utengenezaji wa maski au barakoa. We've done 1.7 million masks and have been distributed countrywide. Recently, the CS for Education, Professor Magoha, instructed that all TVET institutions should take precaution, and one of the precautions is to do the masks. So each student will have a mask. So we've been getting orders from TVET institutions to stitch for them masks. We've gotten some orders, like we have Kirimambogo, we have KEFIS, we have Kenya Institute of Mass and Mapping, and Surveying and Mapping, and we are doing masks for them. If we could get more from other institutions, especially the TVET, we can stitch masks. Katika juhudi zake za kuhudumia taifa, huduma hii ya vijana kwa taifa imekuwa ikiwapiga jeki wananchi katika kukabiliana na mikasa mbalimbali. We took our time to revive the machines that we had, and we have been able to do so. Again today, any emergency, you will always find NYS there with the mechanization. Again, with the vision of the president, he wanted us not only to go and work, but make sure that that work is sustainable and that work shows quality. So we are the mark of quality. If NYS can do this way, why not any other contractor? So because the president uses us to benchmark, then we must be sure that what we are doing is excellent. So we work to perfection, and we make sure that the quality of the work is of the highest standard. So our machines here are top of the range. So far, the NYS has gone far with disasters. We assist transporting relief. We have trucks. Where there is hunger, we transport the relief. Then others, we have buses, like Garissa, when there was a terrorist attack. Our buses, they rescued to save aside the victims. Here we drill boreholes in the whole country, depending on our clients. We normally get MPs who want to do work for their constituency, so they hire us to do their work. Private clients are also attended to, and our prices are relatively competitive, and we do quality work. Taasisi hii pia imepanua shughuli zake na kuanzisha idara ya ubunifu. Daladala hii au tuktuk inayotumia umeme ni mojawapo wa miradi ya kwanza ambayo idara hiyo imetekeleza. The Department of Innovation, Research and Technology is meant to tap talent from the servicemen and women here, and basically the youth in various disciplines, engineering, agro-business, ICT, and transform them into viable innovation or viable products that can be commercialized by the service. We did a research and realized that the mkokotenis we have in our town is very tedious for the users, those youth who use them, because they have to use a lot of force to carry items using them to push or pull. And we decided to come up with a more productive mkokoteni, which we call an electric handcart or a needle cart,
which is basically meant to make their work easier and make them more productive. The electric tuk-tuk we have is more unique compared to the conventional fossil fuel tuk-tuk we have in our town. Basically, one, in terms of capacity, this can carry more passengers than the normal tuk-tuk. The normal tuk-tuk carries 4 passengers, ours carries 6 passengers. We invented a system called regenerative motion recharge system, which will enable our tuk-tuk to tap motion from the rear wheels, convert it into electric energy from kinetic energy, and recharge its own battery in motion. Kwa mamilioni ya vijana hapa nchini, ni muhimu tuwajulishe kwamba kujiunga na huduma ya kitaifa ya vijana NYS haina malipo yoyote. NYS ukitaka kuingia, hakuna kitu yoyote utaitishwa. Hakuna eti utatoa pesa fulani wala nini, hakuna pesa yoyote utatoa. You just go for recruitment, unaangaliwa kama uko fit, physically fit, unaingia, una train vizuri. There is nothing you pay. Just the recruitment is gazetted. Any volunteer, you go to the nearest station, you are being recruited, medical checkup, everything is done free. Training is done free. Ruwaza ya Rais Uhuru Kenyatta kwa huduma ya kitaifa ya vijana nchini imejikita katika ahadi yake ya kuwapa vijana wa taifa hili fursa ya kujijengea maisha bora ya siku zijazo. Mabadiliko katika taasisi hii yanatarajiwa kuendeleza kikamilifu ajenda hiyo ya Rais Kenyatta. We do not champion the cause of youth opportunity and hope as a favor, but rather as the necessary, undeniable embrace of our collective future. And our vision is exactly what the President keeps telling us every day. Expand the opportunity to get young people to go through NYS, number one. As many young people as possible, as many numbers as we can take, expand. 2, as you commercialize, grow. Grow in terms of your equipment, grow in terms of the capacity of what you are able to do. And 3, let Kenyans know what NYS is about. We are not a hidden or secret society. My message to our President, Uhuru Kenyatta, I first of all thank you so much, grateful for your work and the passion you have for NYS. Every time you stand to talk to the nation, you always mention NYS, which shows that you love NYS so much. Thank you so much for the effort. Nashukuru sana Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu Rais anapenda sana youth, anapenda sana vijana. Na kitu nataka kumuomba sana, ninamuomba siku zote NYS aipewe first priority, watu waingie kwa wingi kila mwaka na watu wa train kwa wingi, kwa sababu kupitia NYS ndio watu wanaweza kuachieve goals zao.